Okay, ladies, I think that I need a little preamble before we'll start. I'll explain what the way to work will be the best for me. English is okay, yeah? Everybody understands? Fantastic. When I usually work on opera with soloists in the theater, it is very important for me to work on the details, yes, and it takes time. So I don't like the kind of work that is usually uses the conductors. It's the way of work, rehearsal with all the cast of the opera in one rehearsal. Yes, from the beginning up to the end, now excluding orchestra introduction and some maybe chorus fragments. I prefer to take one or two persons and to work with, to have time to have 40 minutes or something like that. And da-da-da. Ага. Ага. Хорошо. Okay. 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 Let's try to do our work in this way. Like I'm a conductor. You come to prepare some fragment from the opera. Yes, tête-à-tête. Rehearsal, little rehearsal. So you are prepared. Usually on these rehearsals, the soloists have their conception, of whole the performance that was done with the stage director. We have no stage director, maybe it's better. But you have your professors, yes, they are here, that you prepared to the master-class, that worked with you. This is your stage directors, this is your conception. The conductor on these rehearsals can only, for me, he can only offer, yes, he can only discuss with you something, yes, about stylistical moments, about maybe some technical, but only offer, yeah? So it's the most interesting part of the work. Let's start, okay? I think that the general music director of all over the world, Gerbert von Karajan, will be very angry on me because I'm in jeans. Yes, yes. Oh. I have only a small bag, unfortunately. Okay, let's start. Please don't be strict with me because I can mistake, I'm a human. Please, we'll start with Rimsky-Korsakov, Marianna, yeah? Lubasha. Do you have? Maybe from the beginning up to the end, yeah? Like on a concert, because everything is we're making the tape. Живу я до
like it. But the thing, oh, sorry, yeah. But the thing that I have to think about if I were you, a little bit. You know, it's very, very beautiful, very intensive, very, very well done sound. Yes. But usually when you sang a few times, I remembered Образцов's interpretation. No, Irina Alexeyevna, are you here? Yeah, there are, yes, there are two things that she usually do, and two things that you have to take to yourself, yeah, to make it yours. First of all, the orchestra here goes in the same tempo, because if the conductor will try to catch the vocalist, yes, to be exact in vertical with you, he will destroy everything. So the way to work with this music is to go to orchestra in same tempo, and for you to feel free a little bit, not directly, not like a metronome. Yes, yes, you have to feel this free, and how to use it. Right from the beginning. Yes, we'll start. You know, also, please look about the time. Я могу увлечься. You know, there is the famous phrase. By Anton Chekhov. I like this phrase very much. It's all about Russian culture. It's like a mysterious phrase. Какое счастье уважать другого человека. What's a счастье? What's a happiness to respect other men? So in this phrase, you can emphasize, yes, you can make an emphasis in every word. What a, yes, what a happiness, it's happiness, it's happiness. What a happiness to respect, yes, it could be the main word. You have, I'm talking it only about, because you have to find what the word in every phrase is the most important for you, yes. Вот до чего я дожила, Григорий. You want to beat him with the... he is not here now, yes? This is after the scene with Bameli, you remember, yes? The libretto, when she sells herself to him. Yeah, and you can even beat him with this Grigori, yes? Вот до чего я дожила, yeah? What I've fought to, yes? До чего. Вот до чего я дожила also. Yes? It depends on you, because here Rimsky-Korsakov take you the space. Yes? And only on you depends how you will use it. Yes? Use these possibilities. And then Rimsky-Korsakov has his own style when he works on opera musical texture, yes, because Tchaikovsky has very separate vocal lines, yes, very beautiful and so on. Rimsky-Korsakov usually uses the orchestral material in vocal part. It sometimes became very complicated structures. Here it is not so complicated, and you can, like in Tchaikovsky music, Господь тебя осудит за меня. It's like a dramatic text. So now I usually feel that you think about technical moments. Long note, yes, quarter note, Господь, yes, not because you are talking to the God. Look at me, please. I'm destroyed. Yes. Господь тебя судит. It have to be about the arts, yes, not about. And usually I feel that, okay, high note, I'll prepare it, you know, like a cat. Okay, yes.
I can use this platform. Let's try. So for me, it's necessary to feel more you in this music. Yeah? Let's try from the beginning. Yes, yes. Вот Любаша, она все бросила своих родных. Любаша ушла, бросила своих родных и ушла к Григорию. Как ты думаешь, это трагедия для девушки времени царского, что она все обычаи, которые нужно выходить замуж, идти венчаться в собор, она все оставила и ушла к любимому мужчине. То есть она нарушила родительские устои. Как ты думаешь, у нее сильно сейчас рвется сердце? Она чувствует, что есть соперница. Она еще не знает, что это Марфа. Но что творится в ее душе? При ровной палитре оркестрового сопровождения, вот этого поля симфонического, особенно у струнных, но внутри уже нагнетается, сердцебиение начинает биться в оркестре, потому что Любаша, безумно любит Григория, и она пойдет на преступление. Она уже внутри это подготовила себя к этому. Okay. Let us know what the word will be the main for you. Understood. Yeah? Mm-hmm. Вот до чего я дожила, Григорий. Господь осудит за меня. Она меня красивее. Very well. Very good. Bravo. But now we have two things that I cannot. Oh, that's sorry. There are two things that I cannot not to talk about. Yes, usually I think that your Italian repertoire is very good because every double согласные. Я бы даже сказал, I better to say k, g, s. It's usually you do it in Russian like in Italian when it is doubled. Yes, лёгкий, for example, лёгкий. We need to make double K in this Italian word. But here you usually do Господь тебя осудит. Too much. Yes, it is good when you make an intonation. Yes, inside this согласные, согласки. Yes, it's very good when you try to sing them too. But you can sing, for example, yeah, and so on, and like this. You cannot sing k, yeah, and if it is doubled, it's okay. K, лёгкий, yes, and if it is осудит,
It's not work. Осудит. Think about о и у. Осудит. Yeah? Осудит за меня. It's better to lock in Russian text. Осудит. To lock, very active. Yeah? Maybe we'll start directly from 12/8. One bar before Господь тебя осудит. Okay? Господь тебя осудит, осудит за меня. Оно меня красивее. Очень хорошо. Сейчас мы вернемся к этому. We'll come back to this. Она меня красивее. Don't не сомневайся. Она меня красивее. It's possible to do crescendo and diminuendo inside the phrase for phrase. Она меня красивее. Don't stop. Yes, don't stop there. Your mind have to go forward. And the rest is also music. It's not stops. Yeah. Don't lose yourself when you stop singing. Okay? Can we start, please, Anton? Она меня красивее. Сишник, да? Отдельно сишник, да. И мы начнем с первой доли. И one. There is a little bit more. Она меня. Ага, okay. Once again. Because now it comes better and better, and then the material will be the same. And now material, huh? Okay. And now the following material that will be further, yeah. Then it is in this way. You have only to. For me, as a conductor, it is important that you have your conception, yes. And you can discuss it. So if you will do it in this way, I think you will have progress. You will все, что ты думаешь об этой музыке, будет видно, будет слышно. It will be practically. Ако внимавам на тоа што ми го кажа, во секоја фраза да се слуша крешендо и декрешендо. Если она все делает, как вы сказали, всю фразу будет крешендо и декрешендо. В каждой фразе, да, надо определить основные точки кульминационные, потому что в любом случае мы не можем говорить постоянно на одной интонации, да? We cannot speak every time on the same intonation. Yes, I'll do any emphasis. Yes, I'll do some points, something else. Yes. One moment the phrase will go on diminuendo because it comes to an end. Yes. Otherwise we have. Yes, and it's other story. Yeah. The very last. Да любит ли его она? Да любит ли, как я люблю? Here it is possible to make some pyrotechnical effects. Да любит ли его она? Да любит ли, как я люблю? Yes, it's impossible. It's impossible. It's possible to make the strong phrase and then
like in tradition, yes, the doubles, yes, da on Italian, yeah. Да любит ли его она, it's for everyone, and then да любит ли как я люблю. It's all about the melodic rilievo, because it's the same, yes, but there is sequence. The doubles in the music usually forte, piano. Here you can use it. Okay? Да любит ли его она? Maybe from the beginning of the bar. С начала такта. Mm-hmm. It's better. Yes, and now it becomes much better with the intonation also, because when you keep the phrase, the intonation comes very. Я думаю, что надо дать возможность спеть сейчас от начала до конца. Скажите. Лена Васильевна Образцова в своих мастер-классах, которое было бесконечное множество, я у нее начала работать с 2005 года, при том, что она очень много и сама показывала, играла, и понятно, что мы должны сохранять эту традицию. Все, что она говорила, ты не успеешь сейчас в своей голове переработать. Но вот попробовать эту возможность по-русски, именно по-русски полюбить мужчине, которого все в ее жизни это солнце ее. Если солнца не будет, ей не жить. Вот сейчас попробуй спеть, и ты хотя бы поймешь, что такое Любаша. Один из самых трагических образов в русской опере.
attention on the very ends of the phrases, because sometimes сейчас другим смеялась, there are quarter with a dot and 8, Okay. and in your interpretation it was 2 dotted quarters. Yeah, and also. Yes, as usual. So the very ends, yes, the very ends of the phrase. Okay, thank you. Thank you. Good luck. Девочки, общую фотографию мы сделаем в конце мастер-класса, окей? Спасибо. Вторая девочка, кто у нас? Okay, yeah. Стараюсь. Да-да-да. So, no? Okay, we have only one piece by Mozart, yeah? La perduta. Very good. I like that it is stylistically correct. You do with really Mozart's little phrases, but the problem of the movement, the whole movement of this piece, is not to make a rallentando in every end of the phrase. La perduto da da tiro da da tiro tiro da da tiro tiro da tiro. Everything that you want, but the metronome has to be very. Da, 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 da. You can do like we told, well, like we discussed in Lubasha, that you can feel free, especially in music that can be described usually as authentic. Yes, so we have very mechanic orchestra accompaniment and very free melody. Yes, but this full of free have not to be rallentando in every 2 bars. Yes, try to think forward. Yeah, try again, please. Yeah. And please, the very beginning, here is the very big orchestra introduction. Yes, the music starts from it and not from your singing. If you will be in music directly from the beginning, you will
live in this Mozart's world. Okay? From the beginning, please. Ты тоже. Not so comfortable for you, yes, because yes, it's about not about physical activity, yes, and it's more about here, yes, and here. So I'll explain. It looks like you are not a little girl that have dropped something and cannot find it. Yes, you like Wagner's Valkyria or something else. Yes, and very huge voice, and I'm so hard and so yes that I make I make rallentando every phrase. Yeah, it's very light story from the beginning, a little bit. Listen, this music is for you. It's much better, you know. And my two last little notions will also be about the very last note. But your case is a little bit different than with our Lubasha, with Mariana. You do on the last note a little accent in a way, Sara, yeah, like there is no air in the... Нет колеса в нет воздуха в автопокрышке, и надо его еще сильнее сбросить, как подводная лодка продувает балласт. You know, когда подводная лодка всплывает, у нее есть воздух в баллонах, а для того, чтобы быстро погрузиться, ей надо его резко вытолкнуть. Да, и она уходит на глубину. Вот ты как... Да, ты как будто бы выталкиваешь воздух на последней ноте, лишний, который у тебя есть. За этим надо следить, потому что тогда получается лишний акцент на последней ноте фразы, который сразу, как ты не строишь ее, как ты не стараешься, он сразу отвлекает. Да. Просто за этим надо последить, потому что это очень привлекает к себе внимание. And the very last notion is about you like very good student, you sing all the notes, yes, in one way. Also, you can find the main. Yes, I had a great professor in St. Petersburg, one instrumentalist. He is a violinist, and he has his own chamber orchestra, and he usually says, especially in Mozart, in Vivaldi, in something like that, why you are playing all the notes.
there will be the guy that will play. Don't play. Зачем вы играете все ноты? Найдется кто-то, кто сыграет. Yes, the main, основной смысл находится между нотами. И особенно у Моцарта. У нас есть международный конкурс юных вокалистов, Елена Образцова, я автор этой программы. И, конечно, вот ария Барбарины — это наш камень преткновения. Вот скажи мне, ты просто настоящая Барбарина, красивая, юная. И что делает Барбарина? Что с ней случилось? Что случилось? Страх. Заради того, что им изгублено нещо. Паника. Но она не погубила. Вот Образцова очень часто на мастер-классы, девочки перед конкурсом, все в твоем возрасте, более юные, это наш золотой фонд нашего конкурса. У нас нет конкурса, где не поют Барбарин. У нас конкурс Барбарин. И Образцова всегда говорила: девочки, ну что вы все здесь плачете? Она еще не плачет, она судорожно ищет. Ей хозяйка дала записку, очень важную для хозяйки. И она ее потеряла, записку. И она ее начинает искать. Потеряла, уронила. Где я ее потеряла? Она же девочка, она еще, у нее нет таких вот любовных историй у Барбарины, еще далеко до этого. Но она в действии. И вот это вот сопровождение в оркестре 16-х нот, это как раз ее поиск. И она говорит: давай вместе походим, давай вместе поищем. А, вот она, наверное, твоя записочка. Вот такое у тебя должно быть настроение в этой арии. Окей? Потеряла. Где теперь его? Где найти? Где потеряла? Что сделать? Что делать? No tragedy, no Aida, no Wagner, please. Mozart, please. Okay, maybe from the beginning up to the end. It's only 2 minutes. You feel the difference by yourself, yeah? I think it will be good if you will find something in this direction. Good luck. Thank you. Okay, so we have Полина, yeah, from Пиковая дама, the Queen of Spades.
Сразу с движения, да? Подруги милые. Да. Directly from подруги милые. Окей? Не очень медленно. Елена Образцова вступила на сцену Большого театра в сентябре 1963 года. Художественный совет во главе с Ириной Архиповой, народной артисткой Советского Союза, членом Совета, Верховного Совета Советского Союза. Это единственная певица, которая добилась вот таких: Ленинская премия, Сталинская премия, государственные премии. Анджапаридзе, Лисицан Павел Герасимович, который, выступая в Метрополитен-опера, получил 15-минутный аншлаг. Вот столько минут хлопали после его арии. Вот такое высокочтимое жюри и комиссия принимали Елену Васильевну в состав артистов Большого театра. И как ты думаешь, что самое главное исполняет меццо-сопрано? Ты не поверишь. Роман с Полины. И потом Образцова сказала, я как-то ее спрашивала, говорю, Елена Васильевна, боялись? Она говорит, ну да, сцена судилища потом была с Анджапаридзе. Но самое главное, мне сказали, вот роман с Полиной споешь, все, если ты его охватишь, потому что в оркестре что звучит? Арфа и струнная группа. Все. Один голос. Чайковский вот все отдал Полине. Поэтому вот ты должна с таким ощущением, вот помни о том, что и Образцова начинала свою карьеру именно с романса Полины. Хотя потом уже была Марина Мнишек в Борисе Годунове 17 декабря 1963 года. Но это главное. Для прослушивания меццо-сопрано в театр роман с Полиной. Все спрашивают в первую очередь. Потому что не прикроешься оркестром, только голос. Голос должен звучать.
Ама сака да каже дека ова е се до тебе. Знаеш, се до тебе и се ти го раскажеш како гласот. Зошто? Заради тоа што само карката се слуша. Важный романс. Yes. Yes, of course. So it was enough really words for your inspiration now. And I will be very... Я буду сухим. Because you usually make all the пунктиры, pointy notes longer than they are. Подруги милые, милые. And this is one of the reasons why I cannot understand it like a Russian long and endless melody. Yeah? You have to, now you are trying to make it so European. Yes, like more classical European music. I need now a little bit more. You have to understand the wide phrase. Okay? Let's try from the beginning. Yes, and also it usually is from the previous tact, падру, and this затакт. Pretakt, yes, затакт, pretakt, it's also the melody, because you usually trying to separate it from the beat. Yeah? Go forward. Okay. Again. You know, now I understand, Mariana. Yes, it's also about us, because the same thing, подруги, like you do double P, and I need only one, подруг. Yes, think not about P, but about O, and about the intonation. Again. Ladies and gentlemen, I really did not expect such a result. Yes, for me it's much better. It's really, your voice really sounds now on Russian. Yeah, let's go forward. Там, где остановились, пожалуйста. Where we stopped. From the beginning of the bar. It's better to make this 8 more than 8. Yes, выжила. Yes, it's better to make it wider than shorter. That's that way. That's. Yes, but I don't ask you to make it like metronome. Yes, you can do it more or less free, but it's better here it's all about the character. Okay. You have to understand the character, its melody, its incredible dark story, and so on, and endless melody, and all about it. And the very short пунктиры, points are not here. There is no place for them here. Okay. The same place, please.
Претакт. I'll stop you. Okay, maybe the same place, and we'll try to the end. And как, as in Russia they says вдогонку, I will make you other notion. Usually from претакт, if there is only one согласка, да, согласная в, you have also to sing it в. You have to intonate it. Yes, not v, yeah, v, one. It not works. The whole line, yes, from the first note. The music starts before you start to sing, as we told in Mozart. Yes, but with your singing, the music comes to в другое измерение. The same place, please, and to the end. Okay, what do we have? We have Lisa from Queen of Spades. Yeah? В России принята сцена у канавки «Лиза». В концертном варианте и в конкурсном мы никогда не играем это большое вступление, мы не находимся в опере. Потому что во время конкурса, особенно когда исполняет певица, важно ведь уже войти сразу в образ. К сожалению, в концерте это сделать очень сложно. Поэтому всегда вот это длинное вступление, которое передает чувство Лизы, смятение ее, горя и вообще практически уже на грани какого-то отчаяния, что происходит вот с Германом, вот эта вот встреча и что с ней происходит. Это знаменитая канавка, которая находится у Зимнего дворца. Это одно из моих, кстати, любимых мест. Очень люблю я это посещать, потому что вот настоящее русское место. Поэтому обратите внимание, особенно тоже пианисты, кто играет эту сцену у канавки, играется обычно вот просто настроить
певца войти, что называется, в образ. Поэтому не пугайся, буквально вот вступление. Вот. Да, 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 вот. Да, всего 4 такта. И сразу же Лиза вступает, да? Окей? Да знаеш дека оваа направа някоја толкова што е сепак долга, но оваа е потешка и треба сериозно се внесеш во како да си Лиза, заради тоа што е од најбавите места, ова да се случува во најбавите места и треба сериозно да се внесеш дека тоа е сепак големо чувство што го чувствува и да не се плашиш на почеток на страницата, заради тоа што исто е да се вовлече внимание кај пианистот, дека ова цела композиција е за да убаво се наместат вокалите на било кој вокалист, да знаеш дека не се плашиш. 4 такта. Океј, првите 4 такта. I'll show. Sia net
We'll start from the main part. You know, sometimes это очень качественно. Это очень качественно именно по самому голосу. Очень хорошо. Очень собрано, очень полно при этом. Да, но тем обиднее, что временами у вас смысловые акценты, они не просто неправильные, они еще сильнее на этом фоне кажутся просто неестественными иногда. Поэтому очень обидно, знаете. То есть такое ощущение, что вы имеете огромные возможности и при этом так чуть-чуть что-то не доучили. Да, вот я бы на вашем месте, да, мы сейчас этим заниматься не будем, но в принципе было бы, может быть, хорошо просто прочитать этот текст. Да? Просто читать этот текст по-русски. Это вам очень много чего даст сразу, да? Я вот не помню, здесь прикладывался ли Модест Ильич к либретто или нет, вот именно в этом куске? Прикладывался, да? Ну вот да, ну как бы там ни было. Угу. Да, но в общем, все-таки, знаете, осенено гением Пушкина, поэтому все-таки текст как-то посмотрите отдельно, это может быть очень полезно. Просто отдельно текст. Почитайте его с выражением. Да, просто я просто даже в этих ошибках я зашиваться сейчас не хочу. У вас это у самой встанет моментально на место. Просто как только вы это сделаете. I have two fragments that I'd like to repeat. One of them is with high H, with C. Okay? Думай себя истерзала я. You know, you do the correct thing, but you do it too much for me. Because there is poco stringendo, and it allows this tradition, yes, to make a ritenuta with high note there, and then go. Yes, it's like in Italian music. I had a great experience while the great professor of piano of Moscow Conservatory was alive, Naum Starkman. He was very old, about 19 years, and he had master-class with one Italian pianist student, and he said, why you make here a ritenuta and then the same tempo. Here is rubato. Rubato means rubare, красть. Yes? And why? You've stolen something and you put it back. So we have ritenuta and then we have acceleranda to put it back. And the students say, maestro, no, I'm making rubato on Italian. I don't put back anything. So, you know, I remember this story because your rubato was too much and it is impossible to put it back. Yes, there is poco stringenda, only poco, ni più. Yes, and più is impossible here because here is too many words and too many high register. Yeah. So don't do this ritenuta бесформенным. Out of form. Yeah, it's very important. I know that this is not very easy fragment, but ах, остомилась, устала я, ночью и днем только о нем, ах, from here. Yeah? It's for you. Mm-hmm.
It's better. It's better. It's better. I'd like even shorter. Ta-dee-ra, ta-da-da-dee-ra-ra-ra-ra-ra. It's crazy. Absolutely. Yes. And you make the situation very comfortable for yourself. Yes, like you are at home, aperol, coffee, or something else. Yes, beautiful. See everybody. Yes, yes, of course. And the very beginning before. Can we start, please? Ирина Алексеевна, я бы Нет, это мы не можем. Это есть педагог, знает, что... Давайте споем еще раз. Let's try it. Многие, извините, дело в том, что если бы сейчас, ну и была Елена Васильевна, она, конечно, бы подсказала и показала. Она очень любила показывать. Дирижер, да, он может подсказать и форму, и все. Мы не можем влезать в вокал, но дело в том, что Лиза — это партия драматического сопрано. Это практически уже почти меццо, но, как говорила Образцова, ну вот почему я не сопрано? Это лучше, чем просто меццо, потому что у драматического сопрано больше и дольше жизнь. Немножко груди, здесь грудным регистром чуть. Вот когда она начинает песню, свою песню, да. Ах, истомилась, устала я, вот просто грудью, как русскую песню на груди. Ах, длинная, да? Please don't beat me. It's about the orchestra is very huge here, and его надо прошибить просто. И через яму оркестровую, Yeah. потому что это практически уже вот это «ах» должно закрыть оркестровую яму и уйти на последний ряд портера. На театр. Всегда помни о том, что это сцена. But in the beginning there is piano, but there is the first octave. Very uncomfortable. I mean this fragment first of all. Can you try, please, Антон? Она говорила себе, как у змейки всегда вот отсюда, вот так вот. Да, и при этом свод. Свод, да, и покрывала вперед этот звук, туда, на сцену. Давай. Here, right here, I need every note, because otherwise you will have no chance to from the orchestra. Я знаю, он придет. One bar before. Один так до. Ага, да.
another text, something about maybe Nabokov, but not Pushkin. И преступление не может. When you repeat one phrase 2 times, you have to emphasize it more. Yeah? Yeah? И преступление не может. And if you will wait too much time, the door will not close by itself. Then. Он жертва случая. Check the rhythm, okay, by yourself, because you steal this piece from yourself, by yourself. Yes, only to check the text and only to check the rhythm. Everything will be fantastic. Everything will be fantastic. Good luck. Обязательно, ноты это святое. У нас пиковая дама с автографами Образцовой, Симонова, много-много, Ведерникова.
проверить неточности в тексте. Мы остаемся на этой же высоте. Должна быть очень точная разница между до и до диезом. Я опять-таки немножечко перехожу черту. Drop the line. I'm now crossing the line of comprehension of conductor. It seems to me that you usually trying to sing there. Yes, there are vocalists that's trying to sing into the orchestra pit, usually, yes, and you trying to sing to God, maybe. Here they are. Yes, and usually I remember also Образцова with this. Because I will explain why I'm talking about it. Now the sound is not the половецкая девушка. It's more a Russian девушка. Yes, a girl from more or less Russian tradition. You know? Очень просто. The sound have to be more dark. Yes, and you cannot sing the dark sound in this way, yes? Up there and without this. That's this is the words that have to say the conductor. I need more dark sound. Everything else by yourself, please. Yeah, but I think that it will be better if you will find the right direction of the sound into the hole. Yes, and think about this. Not every time to sing with on the smile, спеть на улыбке не всегда хорошо. Здесь немножко поправлю. В среднем регистре находимся. Чтобы сконцентрировать на слово, все-таки немножечко под носиком, и мы приоткрываем, да? Здесь даже не полуулыбка, а немножечко вот как бы вот, да? Как Образцова говорила, понюхай розочку, вот она перед тобой. Раскройся. И носик и здесь. Вот это обязательно, потому что нет высоких нот в этой песне. В регистре среднем очень тяжело долго петь. Очень тяжело. Чтобы не посадить, ощущение, что ты поешь во второй октаве. Поем в первой, а ты поешь во второй, высоко. Вот за счет натяжения и вот своего состояния. А так, ну и гибкости добавь такой, обольстительности. Молодые люди красивые сидят перед тобой. And now also, Alice, try please to do the very long phrases, because you know about this slurred, yes, слигами, first 3 beats in every measure, and you do it like a very good pupil. And I need you to think 4 bars. Da di da 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 di da 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 da. 2 bars, please. 2, only 2. Not necessary 4, but not 1, not 3 beats, please. 2 bars before singing. Forward. Вперед. How do you think the text was better now?
For me, better. Now I heard your text. The first time I don't know this piece well, you know, and it seems to me that it's more vocalese. Try again, please, and in this way. The same place. Только не застревает, она начинает вестись на тебя. До диез все равно поешь. И потом все-таки он к земле склонил, как я понимаю, там. Да? Давай все-таки этот куплет попробуем, потому что там мы ошибались. Так, чтобы тебя из зоны комфорта вывести. Можно, пожалуйста, прямо от вокализа. Здесь ты можешь вообще поиграть. You can play with this пунктир. Now you are important. No one can start without you. Yes? So take your time. Yeah? Try again, please. This is very important for Borodin because there are two different ways to live. Yes, two different, два разных лада. Ну да, можно сказать и интонации. Просто два разных. Ну ты понимаешь, о чем я говорю, да? То есть у нас есть это. It's a red line between the culture of East and the culture of Russia. Yes, only one, всего-то полтона между ними. Можно? Он к земле склонил головку. Поможешь сейчас? Еще дольше. Сейчас только нащупала потихонечку нащупала ощущение правильного звука. Но как только начинается вот это, ты сразу сама себя подрезаешь. Urmează și un
кое-что прави горе, она сама се изсекува низ реченица, низ самото действие. Просто для этого не надо быть там ни коучем, ни дирижером, ни любой оркестрант скажет. И все. Не мора ни оркестар, ни диригент, ни Просто за этим надо следить. Секој може да примети одеднаш само. Ну, молодец, это, можно сказать, самостоятельная работа сегодня. Нет, на самом деле. международных мастер-классах На самом деле тоже надо однозначно. скорость такую иметь. И она очень сложная штука, потому что, как говорится, в России есть такая поговорка: у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Има поговорка во Русија, нема втор шанс да се направи Это по половецкой девушке, на самом деле, вышла, спела и все. Так что удачи. Лиза, на самом деле все хорошо, согласируем. Татьяна Онегин.
afraid I'll forget something that I prepared for you while we started. Yes, I think it's better to work now and then to go through whole the scene in the end. Okay. So the very beginning, for me, it is very important that it is legato. Yes, and molto очень должна быть легатная и единая линия. Эту музыку надо воспринимать как кантилену. Вы иногда колеблетесь, как бы кантилена это или нет. И главная причина для колебаний — это фермата. Пускай погибну я. Это фермата для меня лично. This fermata is more for all the three notes from pretact. Пускай погибну я. Yeah? То есть погибну, here is погибну. Here we go down from the highest point of this wave. Пускай погибну я, но прежде. As in Russia, they says в омут с головой. Yeah, like a black lake, and you go to there with your head. So for me, this fermata is only the намек. Only he let you know what he wants a little bit. Yes, but the text is the first what you have to bring to the audience. Пускай погибну я. Yeah, но прежде. And then all the ritenutos have not to be out of form. Yes, this роковой везде, везде, you have to separate the phrase. Yes, and not to make ritenuto with every next pitch. Yes, you have to make ritenuto very well organized. So these few notes, because they are the phrase, this tempo, these few notes a little bit slower, this a little bit slower. Передо мной мой искуситель роковой, везде, везде он предо мною. In this way. And so it will be very well organized. I usually says, please, the music of verism, yes, Puccini, Tchaikovsky, if we do too much tempo changes, it not works. Absolutely. They have too much inside. Different tempo changes, different changes of dynamics and so on. If it becomes something without any form, it don't work, especially with the orchestra. So organize it, yes? And then there are two also the fragments with recitativo, yes, recitativos. Нет, все не то, тагадагадам, начну сначала, рам-пам-пам, ах, что со мной, like a metronome. Because this music is like monodic music, you know, yes? Like the voice is one. And like, you know, maybe Armenian music, yes, no texture, no accompaniment, only one voice. This is the same. You have few notes, yes, then orchestra have few notes, then you, then orchestra. You have to, the line have to, not to stop, not to have rest that composer didn't wrote down. Yes, it's like Webern, yeah, pointillism. Two notes, two notes, two notes, one note, then other note, yes? But everything makes the picture very beautiful, yes, even painting. So it's necessary to be very exact here. Can we try before 40? 3/8 before 40. It's нет, все не то, тагадагадам, начну сначала. 3 ноты до 40, 3/8. Вот, правильно показываешь. У тебя цифр нет просто. Нет, все не то, начну сначала. Что
you will have enough places where you have to do such a beautiful, yes, forte and so on. It's not for me. It's not good. La fa mi re fa la. Можно the same place. Нет, всё не то. Начну сначала. То, что со мной. Пам-пам, ах, что со мной, пам-пам, я вся горю. It's very interesting. It's like Stravinsky, you know, then. Because he have one motive on first beat, for example, and then he takes the first note of this motive and removes it on the last beat of previous bar. Yes, and music start to like around, like something. Yes, and here ram pam pam, ах, что со мной, pam pam. The accent changes, and we feel that she have no ground under her legs. You know, everything is like in open space. But the effect of open space depends on your reading of the text. Let's try again. Yeah, and then we'll take the next recitativo, please. Same. Mm-hmm. Нет, всё не то. Начну сначала. То, что со мной. Я всё горю. Не знаю, как начать. Here you need to change it, because это уже неверно впето. Да? Это надо будет обязательно сделать, потому что это очень важно. Then, о да, клялась я сохранить в душе признание страсти пылкой и безумной. Yes, the same, absolutely the same principle. Yeah. О да, дальше. Ага. Да, прямо сверху страницы. О, да, клялась я сохранить в душе признание страсти пылкой и безумной. You are a composer. Because you've done too much this punctier, yes? Yes, pointed 16ths, yes, and then short notes. This piece is, она очень требовательна к исполнителю. Everyone knows it in Russia, and if you will do some things like that, you will have no success. That's why you have to be very close to author's text, very close. And it is also very complicated because there is so many things to do. Let's try again. Замедляй, пожалуйста. Что такое? Можно? О да, клялась я сохранить в душе. О, да, клялась я сохранить в душе признание страсти пылкой и безумной. Да, сейчас было все правильно, только безумной пам. And let the orchestra play his pointillistic line. Признание страсти пылкой и безумной там. Take it to the orchestra. Yes, here you are in dialogue with them. You have no one. She sing. Никто меня не понимает. No one understands me. She have no one to talk about this with. Yeah, only orchestra. О да, клялась я сохранить душе. О, да, клялась я сохранить в душе признание страсти пылкой и безумной. Вперед. Увы,
вы, пам-пам, не в силах я владеть, пам-пам, своей душой. It's very important. And also, please look, here your tempo is 1. We have no here, no rubato, nothing, it's recitativo accompagnato. And this measure cannot be 2 times faster than this. Also, I think it's about, you've already впето, уже впели. I think it is also with the text, yes, also without accompaniment, without any tapes, to work with only Tchaikovsky and Pushkin, to sit and in this, for example, there is very good things. Ta ta ti ta tam pam pam pa 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 pa, to make the beats in the notes, and you will understand that sometimes it's absolutely different music. Okay. Then let's try adagio. Можно тирам та да 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 дирарам. Вторая строчка сверху. Too much to do in orchestra beat. It depends on you. Yes, all this text. The last thing that was not good for me, он все узнает, он все узнает. Okay, we'll come back. Я к вам пишу, чего же более. 2 bars before. Ля до си до ля ре си до. Всегда кантилена, cantabile, molto cantabile. In orchestra there happens something, there are rhythms, there are some new timbres, some effects, yes, but you make your, if you remember in Pushkin text, Tatiana's night is more or less miraculous. There are, she sometimes dreams and she sees some creatures, some that are around her, yeah? If Pushkin's original text will take, yeah? I think that you have to be Tatiana and you have to go through these rooms with something mysterious. Okay, then we will take the next fragment. Окей, H, до, ре, ми, фа. Зачем вы посетили нас? Сколько тактов? Сыграй 4, не скупись. Зачем вы
Okay, okay. You know, you can write down here. Я знаю, ты мне послан Богом до гроба, а ты. Every time a little bit slower. It's a tradition. Yeah. I can write here. Yeah. Слово. Я знаю, ты мне послан Богом. Slower. Slower. Also, as we discussed in that fragment, yes, not every next pitch slower, but every next phrase a little bit slower. Ты хранитель мой, да-ди-рам. And here it's very impossible to look at the conductor. Ты в сновидениях мне являлся. Very important. Not bad. This fragment, not bad. And please look the difference. Нет никому на свете не отдала бы сердца я. No ритенута. То в вышнем суждено совете, то воля неба. She thinks about heaven. And here is ритенута. Also. Окей. Нет никому на свете. Можно один так до. One bar before нет никому на свете. И раз. Сердца я. Ровно. There are only the eights. Не отдала бы сердца я. No, не отдала бы сердца я. Yeah? Once more. Сколько у нас времени
this line from up to down. Кто ты, мой ангел и хранитель? It's out of law, absolutely. This line, out of Russian music, out of everything. Кто ты, мой ангел и хранитель? It's music from the other side. Yeah? Please, the orchestra can play very bad. Mi, re, do, si, la, sol. But if they play, you have to start on the first beat. Ти, да, ди, да, 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 кто? Антош, пожалуйста, раз, два, три, 4 такта. 4 до вступления. Кто ты, мой ангел ли? Не приседай перед первой долей. Раз, два, три, 4. Очень очень сильно отделяет. По слогам. А мне нужна линия. Это тяжело, я понимаю. Но она вообще вся тяжелая. Как дальнобойный грузовик. Можно еще раз там же? You are composer. Мои сомнения разреши. Можно еще раз? Ровно. Only eights. Yeah? This is the document. And the composer don't needs to apologize him. Yes? I'm not an advocate. Yes, I'm not Natanio. Yes, I only have a document and I'm talking about it. Еще раз, можно? Мои сомнения разреши. Прямо этот аккорд. Мои сомнения разреши. It's very strange. Here are so many different words like God, heaven, yes, love, about the other, другой. Yes, and here you make the so big emphasis on обман. Обман means обман. Yes, I think that it's not the word which we have to emphasize. Yeah, the same. Быть может, это все пустое, 2 такта до. Потом сделается лучше. Later you will do better. И суждено совсем иное. Прямо. И суждено совсем иное. Но так и быть. Сузанна, we have to see each other and then. Но так и быть. No other way, because if you have the vocalists as wind players, they have very short, yeah, yeah, you
You know, yes, and everything collapse. 4 bars before molto più mosso, Антон, пожалуйста. No taki bit, co думаю, nie ja ciebie wrучаю. Перепадаю сльозою, ти защити умоляю, умоляю. Вообразию здесь одна. Никто меня не понимает. Рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна. Я жду тебя, единым словом, но каждой сердце оживи, и съемки жили переви, увы, заслуженным, увы, заслуженным укором. It's about the same, yeah, like in Lisa. Too much. Where the tempo rhythm was very fast, and then, yeah, and we lose everything. Рассудок мой изнемогает. 2 bars before. Фа, си, ля, ре, ми, си, ля. Ага. 2 bars before. 2 такта до. Рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна. Я жду тебя, единым словом, но каждой сердце оживи, и съемки жили переви, увы, заслуженным, увы, заслуженным укором. It's not bad, but please, надежды сердца оживи. Here, please, it seems that you start to scream. Yeah, it's on тяжелый перерви, not so separate. Yes, remember about legato. And let's try the very last phrase. Кончаю страшно перечесть. 4. Считая так, которым за такт. Соль, ре, ре, ре. Кончаю страшно перечесть, стыдом и страхом замираю. Но гибну рукой вашу честь, испеваю ей, себя веряю. Okay, I think it will be very hard to go from the beginning to the end. Let's only remember, here is 2 types of texture, yes? One of them is more or less recitativo, where you have to do it very close to the text, as close as possible. The other is the very active, rhythmical, active fragments, where you have legato cantabile line, molto cantabile. Yes, here you can be more free. In rhythm, yes, orchestra makes its own, but your goal is to be on the first beat with them. Everything else as you wish. Yeah, and the very last fragment is the yeah, for example. But in piano especially, this is from Other Planet music, yes, and you have to think about how to make it on diminuendo. Very elegant. Yeah, and please check all the rhythmic rilievo and all the dynamics, all the ritenutas. Yes, and be very attentive with the endings of the phrase. It's very, very complicated and very
please don't scream anyway, because if you will scream, you also too. Yes, with Lisa, with such repertoire, if you will scream, you will make a question on your career. Yeah? Good luck. Игорь, ну и что мне нужно сказать, что мы знакомы-то уже давно. Дело в том, что и моя дочь училась в консерватории, вместе как бы проходили вы этот путь. И, ну, она потом еще училась и в аспирантуре. С вами в мастер-классе я впервые, потому что, честно говоря, у меня много дирижеров принимает. Это и Андрей Аниханов, и Карклин, обязательно, Владислав Карклин, это наше все, и Кнап, которого очень любит Валерий Бесалович. Но я должна сказать, что и думаю, что меня поддержит публика, и слушатели, и наши активные участники мастер-классов. Я вас благодарю. Это большой подвиг всегда выходить на сцену перед незнакомым человеком и, в общем, постараться показать все, чему вас научили в первую очередь ваши педагоги. Поэтому я вас благодарю. Антон у меня тоже сегодня первый раз принимает участие. Это большой подвиг. Должна вам честно признаться, должна была играть Мария Чернова. Это 4 года она работала с Еленой Васильевной. И именно тот репертуар, который вы сегодня исполняли, она знает не то, что на зубок, она его в любом состоянии может и закрытыми глазами играть. Но так сложилось. У нее нет сертификата, она не получила сертификата вакцинации. И с нами приехал Антон. Я тебя благодарю. Это не блин комом получился. Молодец.